So, Vamsi again, Karthik here. And we initially thought only review videos చేద్దాం అనేసి, but then after a lot of back and forth, we decided why not do a preview and give a gist and history maybe of the upcoming races week on week. Ani. So, what race are we looking ahead, Vamsi, the upcoming సో week? ఈ వీకెండ్ జాపనీస్ గ్రాండ్ ప్రీ. Yeah. సో సుజుకా అని ఒక సర్క్యూట్ ఉంది జపాన్ లోని, విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఓన్డ్ బై హోండా అన్నమాట. సో Okay. హోండా బిల్ట్ ఇట్ యాజ్ అ టెస్ట్ ట్రాక్ బ్యాక్ ఇన్ ఐ థింక్ Okay. 60s లోని, ఇఫ్ ఐఎమ్ Okay. నాట్ రాంగ్. అండ్ యూజువల్ గా జాపనీస్ గ్రాండ్ ప్రీ ఎప్పుడు సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ లో అవుతుంది అనమాట. సో సమ్వేర్ ఇన్ ఫ్రమ్ 15th to 20th గ్రాండ్ ప్రీ, అదే 20 గ్రాండ్ ప్రీ పర్ సీజన్ అనుకుంటే అది యూజువల్ గా సమ్వేర్ ఇన్ బిట్వీన్ 15th to 20th గ్రాండ్ ప్రీ లోని అవుతుంది అనమాట. సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ టైం ఫ్రేమ్ లో అవుతుంది. బట్ Hmm. నేను యాక్చువల్గా చూస్తుంటే వై ఇస్ ఇట్ ఇన్ ఏప్రిల్ దిస్ ఇయర్ అని చూస్తే అపరెంట్ గా F1 డిసైడెడ్, అంటే స్టెఫానో డొమినికాలి అని F1 ఇన్ఛార్జ్ నౌ. సో దే హ్యాడ్ ప్లాన్డ్ అవుట్ వే టు రెడ్యూస్ ది ట్రావెల్ అన్నమాట. సో టు మేక్ ఫార్ములా వన్ మోర్ సస్టైనబుల్, సో వాళ్ళు ఏం ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే రీజనలైజేషన్ ఆఫ్ ది క్యాలెండర్ ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారనమాట. సో దట్ Um, రేస్ టు రేస్ ట్రావెల్ తగ్గుతుంది, సో కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ తగ్గుతుంది, అండ్ లొజిస్టికల్, సో ఇట్స్ లైక్ సర్కస్ కదా. ఒక రేస్ yeah. ఆర్గనైజ్ Yeah. చేయాలంటే కార్స్, ఎక్విప్మెంట్, జనాలు అందరూ ట్రావెల్ చేస్తారు, ఫ్రీట్, అది కస్టమ్స్ నుంచి వెళ్ళి అంతా. సో ఇదంతా లొజిస్టికల్ నైట్ మేర్ తగ్గించడానికి రీజనలైజేషన్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఈ ఇయర్. సో అందుకే జాపనీస్ అండ్ చైనీస్ గ్రాండ్ ప్రీస్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఇన్ ఏప్రిల్ అన్నమాట. Okay. సో Okay. నాట్ ఓన్లీ టు రెడ్యూస్ ద లొజిస్టికల్ హర్డిల్స్, బట్ ఆల్సో నేను ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే చూసాను, యూజువల్ గా జాపనీస్ గ్రాండ్ ప్రీ అవ్విన టైం ఫ్రేమ్ ఇస్ ద టైఫూన్ సీజన్ ఇన్ జపాన్ అంట. సో Okay. టిపికల్ గా మే టు అక్టోబర్ లోని టైఫూన్ సీజన్, అండ్ ప్రిడామినెంట్ గా జూలై టు సెప్టెంబర్ లోని ఎక్కువ టైఫూన్స్ వస్తాయి అనమాట. అండ్ హిస్టరీలో కూడా నేను నాకు గుర్తొస్తున్నాయి అనమాట చాలా రేసెస్ జపాన్ లోని టైఫూన్ వల్ల వెట్ రేసెస్ అవ్వడము, లేకపోతే అబాండన్ Okay. చేయడం రేస్ ని మధ్యలోనే, ఇలాంటివి Okay. జరిగాయి. Okay. సో Okay. దట్ వాజ్ వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ దట్ ఐ అబ్జర్వ్డ్ అనమాట. ఇయర్ ఏప్రిల్ లోనే అవుతుంది. Okay. I was actually thinking on those lines and after I started for Formula One follow probably ఒక 4-5 years తర్వాత it kind of baffled me in a lot of ways అనమాట. So drivers I would see వాళ్ళు they would race in Europe and within the next week మళ్ళీ బ్రెజిల్ లో ఉండాలంటారు. That వాళ్ళకి whatever time zones మారడం and everything, however the drivers even sustaining all this, ఎందుకంటే వాళ్ళకి they will have the jet lag also కదా. And again, they'll finish the race on Sunday, then probably again start practice on Wednesday, Thursday, and Friday they'll have the live practice session itself. I was like, okay, well, the body is tuned at another level and gone. And much like you said, and sir, I was thinking on if they made sense, it would make sense if they finished Asia Pacific first, Tarat Europe, Delhi. Now because they have about 3 races in Northern America itself. వాళ్ళు అక్కడ ఫినిష్ చేస్తే ఇట్ మేక్ ప్రాపర్ సెన్స్ కదా అంటే యూ ప్రాబ్లీ యూ ఆర్ ఆన్సరింగ్ మై క్వశ్చన్ అనమాట వెన్ ఎవర్ యూ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ టాపిక్. సో ఇట్ మేక్ సెన్స్ యాక్చువల్లీ. సో విచ్ మీన్స్ వీ విల్ హ్యావ్ జాపనీస్ ఈ వీకెండ్ అండ్ ఇమీడియట్లీ నెక్స్ట్ వీకెండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇస్ అగైన్ చైనీస్. ఐ థింక్ 2 weeks గ్యాప్ లోని చైనీస్ గ్రాండ్ ప్రీ అనమాట. సో దట్ అ ఫ్రీట్ ఓకే. డోంట్, ఐ మీన్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ టూ మచ్. సో మచ్. బేసిక్లీ జపాన్ ఓకే. అండ్ చైనా ట్రావెల్. సో ఐ వాస్ బ్రౌసింగ్ అబౌట్ సుజుకా అండ్ అక్కడ చెప్పింది ఏంటంటే సుజుకా ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద టఫెస్ట్ రేస్ ట్రాక్స్ అమంగ్స్ ది లిస్టెడ్ వన్స్ అనేసి. ఇస్ దేర్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ రీజన్ వై ఇట్ ఇస్ టఫ్ అండ్ సో అండ్ అంటే నేను అగైన్ సుజుకాలోని ఫార్ములా వన్ అవుతుంది, ఒకప్పుడు మోటో జీపీ కూడా అవ్వేది అనమాట. ఓకే. బట్ ఇట్ వాస్ డీమ్డ్ అన్సేఫ్ ఫర్ మోటో జీపీ, ఎందుకంటే ఇట్స్ ఓకే. టెస్ట్ ట్రాక్ అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ నారో ట్రాక్ అనమాట. చాలా రన్ ఆఫ్ ఏరియా ఉండదు. సో బ్యారియర్స్ ఓకే. ఆర్ మచ్ క్లోజర్ వెరీ దెన్ క్లోజ్ టు ఓకే. మోడర్న్ ట్రాక్స్ అనమాట. ఓకే. సో ఇట్స్ హై స్పీడ్ ట్రాక్, అంటే హై స్పీడ్ అంటే చాలా కార్నరింగ్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట, స్ట్రైట్స్ తక్కువ ఉంటాయి, ఓకే. బట్ ఓకే. percentage of the lap is spent at a higher speed అనమాట. సో యావరేజ్ స్పీడ్ డ్యూరింగ్ ది ల్యాప్ ఇస్ హయ్యర్. ఓకే. అండ్ ఓకే. ఆల్సో నేను ఇంకొకటి ఏంటంటే చూసాను, ఇట్స్ అ టైర్ డిగ్రేడేషన్ అన్నది ఎక్కువ జరుగుతుంది అనమాట బికాస్ ఆఫ్ ది ట్రాక్ సర్ఫేస్ అంట. ట్రాక్ సర్ఫేస్ అండ్ ద నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ దట్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్.
లేదు, ద Like ద this సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ట్రాక్ ఇట్ సెల్ఫ్ track itself. Oh, okay. అది కొంచెం అబ్రెసివ్ గా ఉంటుందేమో. సో యూజువల్ గా టైర్ డిగ్రేడేషన్ ఎక్కువ అవుతుందంట ఇక్కడ. Okay. Okay. సో Can isn't it something that FIA recommends that road should be the track should be under these regularities or like with a specific level లో ఉండాలి అవును. రోడ్స్ అనేది ఏమైనా ఉండదా? సో దెర్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ట్రాక్ హోమోలోగైజేషన్ అంటారనమాట. ఐఎమ్ నాట్ Okay. షూర్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ ఇట్ రైట్. Hmm. సో వాళ్ళు దట్స్ అన్ ఇవాల్యుయేషన్ క్రైటీరియా అన్నమాట. Okay. So that the track meets certain standards set by FIA అన్నమాట. In terms of Yeah. safety అవ్వచ్చు, in terms of quality అవ్వచ్చు, in terms of what measures are being taken to ensure runoff areas ఎక్కువ ఉంటాయి, crash అవుతే Mm-hmm. it will not be Mm. fatal and all of that. మనం హిస్టారికల్ గా జాపనీస్ గ్రాండ్ ప్రీ గురించి ఇనిషియల్ గా టచ్ చేసాం కదా. సో 1960s Yeah. లోని హాండా బిల్ట్ దిస్ ట్రాక్ అనేసి. అండ్ మధ్యలో యాక్చువల్ గా టొయోటా వాజ్ ఆల్సో కాంపిటేటర్ ఆఫ్ సార్ట్స్ అనమాట టు హాండా. ఆబ్వియస్లీ జపాన్ లోనే కదా జాపనీస్ బ్రాండ్. సో వాళ్ళు ఇంకొక రేస్ ట్రాక్ బిల్డ్ చేశారనమాట, ఫూజీ స్పీడ్వే అని చెప్పి. సో Mm. దే వాజ్ అ పాయింట్ ఇన్ టైమ్ వేర్ జాపనీస్ గ్రాండ్ ప్రీ ఆల్టర్నేట్ అవ్వేదన్నమాట. సో ఒక ఇయర్ సుజుకాలో అవ్వేది, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫూజీ స్పీడ్వేలో అవ్వేది, అలాగా ఆల్టర్నేట్ అవ్వేది. బట్ డ్యూ టు ఐ థింక్ 2000 లేట్ 2000s లోని రిసెషన్ వల్ల టొయోటా వాజ్ సఫరింగ్ మేజర్ లాసెస్ అనమాట. సో దే సెడ్ దే కాంట్ Mm-hmm. హోస్ట్ రేసెస్ ఎనీ లాంగర్ అనమాట ఫూజీ స్పీడ్వే లోని. సో దట్స్ హౌ ఇట్ వెంట్ ఆఫ్ ది క్యాలెండర్ అనమాట. అండ్ ఇట్ ఓన్లీ సుజుకా రిమైన్డ్ ఆన్ ది క్యాలెండర్. Yeah. సో ఇంకొకటి, సో జాపనీస్ గ్రాండ్ ప్రీలోని చాలా ఫేమస్ కార్నర్స్ లోని ఒకటి ఇట్స్ కాల్డ్ 130R అనమాట. Ah. సో వై ఇట్స్ ఫేమస్ అంటే 2006 లోని అలోన్సో ఓవర్టుక్ షూమాకర్ డ్రైవింగ్ అరౌండ్ ది అవుట్ సైడ్ అనమాట, విచ్ వాజ్ వెరీ Okay. అంటే ఒక స్పెక్టికల్ అనమాట అది. అండ్ Okay. వై ఇన్ రీసెంట్ హిస్టరీ దిస్ కార్నర్ అగైన్ బికేమ్ ఫేమస్ ఎందుకంటే 2019 ఆర్ 2020, ఐఎమ్ నాట్ షూర్ విచ్ ఇయర్, లెక్లెర్క్ అదే కార్నర్ ని డ్రైవ్ చేశాడు విత్ ఓన్లీ వన్ హ్యాండ్ ఆన్ ద స్టీరింగ్ వీల్ అనమాట. ఇంకొక హ్యాండ్ తోటి ఒక Oh. మిర్రర్ ఇరిగిపోతే దాన్ని పట్టుకొని, ఆ మిర్రర్ ని పట్టుకొని హీ డ్రోవ్ త్రూ దట్ సేమ్ కార్నర్ విత్ అ సింగిల్ హ్యాండ్ ఆన్ ద స్టీరింగ్ వీల్ అనమాట. సో దట్స్ హౌ ఇట్ Okay. బికేమ్ Okay. కైండ్ ఆఫ్ ఫేమస్ అగైన్ అనమాట. What is this corner called again? 130R అంటారు అనమాట. సో 130 130. క్యాపిటల్ ఆర్. సో ఇట్స్ బేసిక్లీ ద Capital. టర్నింగ్ రేడియస్ ఆఫ్ దట్ కర్వ్ అనమాట. ఆన్ దట్ Okay. కార్నర్ ఇస్ Okay. 130 Okay. meters And అనమాట. this instance where Alonso races Schumacher is Alonso in Renault and Schumacher in Ferrari. షూమాకర్ అండ్ Okay. ఫెరారీ. So what is Suzuka going to offer us this year? And is it Max being back to his BAU? Or లేకపోతే you think hey there can be some challenge for Max? Maybe it will not be a 1-2 of Red Bull. యా, సో నేను లాస్ట్ ఇయర్ రేస్ అదే రిజల్ట్స్ చూస్తుంటే ఐ థింక్ మ్యాక్స్ పోల్ ల్యాప్ టైమ్ వాజ్ సమ్ 0.6 seconds ఫాస్టర్ దెన్ ద సెకండ్ ప్లేస్డ్ పర్సన్ అంట లాస్ట్ I ఇయర్. think McLaren were 2 and 3 కదా last year. మెక్లారెన్ 2 and 3. సో ఆస్కర్ Yeah. పిఎస్ట్రీ ఐ థింక్ వాజ్ సెకండ్. సో Okay. అంటే నాకు తెలిసి పెద్దగా చేంజ్ ఉండదు లాస్ట్ ఇయర్ కి వీనికి ఈ ఇయర్ కి. Yeah. బట్ అంటే కొన్ని అప్గ్రేడ్స్ అయితే తెస్తున్నారు అనమాట. ఫెరారీ, Okay. మెక్లారెన్, and even Red Bull and Mercedes, all these teams are Okay. bringing some sort of upgrades to this particular race. సో Okay. మనకి మేబీ ఫ్రైడే తెలుస్తుందేమో బేసిక్గా ఎవరు ఫాస్ట్గా ఉన్నారు ఏంటి అన్నది. బట్ యా, టైర్ degradation is a major factor again, and Mercedes Okay. apparently has not adjusted well to this tire degradation అన్నమాట. Okay. Over the last few years, actually 2 years or 3 years, 2022 onwards, their car has Okay. not been doing well in circuits where tire degradation is more, apparently. I think నాకు I briefly remember the first Formula One season, and then obviously I did not follow the entire season, but when I got used to racing and looking at it, it was around 98, 99. So I think 99, Mika Häkkinen finished and won the championship in Japan or something. And so that was when I became a Mika Häkkinen fan, and ever since I became his fan, he was injured for a little while, and then Schumacher was dominating for the next couple of years, 4-5 years. So that's my oldest memory of. So
Yeah, I mean, సో looks like నాది సమ్వాట్ uh, సిమిలర్ అన్నమాట. సో okay. మనకి స్పోర్ట్స్ స్టార్ అని ఒక మ్యాగజైన్ వచ్చేది చిన్నప్పుడు. Yeah, అది correct, 8 రూపీస్ exactly. ఎంతో ఎవ్రీ వీక్ Yeah, వచ్చేది. అండ్ yeah, పోస్టర్ వచ్చేది సో నేను ఆ పోస్టర్ కోసం నేను మా ఫాదర్ని అడిగి డబ్బులు తీసుకొని నేను వెళ్ళి కొనుక్కునేవాడిని అనమాట. yeah. సో ఐ థింక్ 99 లోనే అనుకుంటాను, ఒక పోస్టర్ లోని మీకా హ్యాకినెన్ పోస్టర్ వచ్చింది అనమాట. సో అప్పుడు Okay, ఈ okay. బిఎండబ్ల్యూ, విలియమ్స్, మెక్లారెన్, ఫెరారీ, సో ఐ Yeah, థింక్ రాల్ఫ్ షూమాకర్, మైకిల్ షూమాకర్, మీకా హ్యాకినెన్, వీళ్ళ ప్రామినెంట్ గా తెలిసిన నేమ్స్ అనమాట అప్పుడులోని. okay, okay, okay. సో సేమ్ నాకు కూడా ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ది ఎర్లియస్ట్ మెమరీస్ ఇస్ మీకా Yeah, హ్యాకినెన్ అండ్ దట్ సిల్వర్ నాకు అంటే కార్ కూడా. సిల్వర్ కార్, ఇట్ వాస్ మెక్లరెన్ మర్సిడీస్ back then కదా, so మర్సిడీస్ put మెక్లారెన్. together. Yeah, yeah. And his was David Coulthard already his teammate then? గుర్తులేదు అవునవును, correct. డేవిడ్ కూల్థార్డ్ Yeah, వాజ్ David హిస్ Coulthard టీమ్మేట్. teammate. Yeah. అంటే నేను సమ్టైమ్స్ వెన్ ఐ టెల్ నా తమిళ ఛానల్లో టెలింగ్ హే డేవిడ్ కోల్థార్డ్ వాస్ అ బిగ్ డ్రైవర్ బ్యాక్ దెన్ అంటే పీపుల్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ హిమ్ టు బి అ కామెంటేటర్ మోర్ దెన్ అ డ్రైవర్ అవును ఎనీమోర్. అవును. సో దట్స్ హౌ మచ్ టైమ్ హస్ గాన్ బై అన్నట్టు అనిపిస్తుంది అప్పుడు. అండ్ సో యా, సో ఇంట్రెస్టింగ్లీ హీస్ రెడ్ బుల్స్ ఫస్ట్ పోడియం ఫినిషర్, డేవిడ్ కోల్థార్డ్. డేవిడ్ కూల్థార్డ్. Okay, okay, okay. Right, right. That must be in their first seasons, correct? అవును, 2005 or 2006, something like 2007, ఐ థింక్ 2007. Okay. 2005, 2006 అనుకుంటా. Got it. Okay, okay. So అయితే if it is Red Bull business as usual అంటే వీఆర్ looking at 2, 3, 4 if science can actually push max year అనేది is the point of question కదా ఇప్పుడు. అవునవును. సో Yeah. అంటే అగైన్ పెరెజ్ ఏం చేస్తాడు అనేది మనకు తెలీదు. సో ఇదర్ Hmm. సెకండ్ ఫినిష్ అవుతాడు, మ్యాక్స్ కి కాంపిటీషన్ ఇస్తాడు అంటే వీ డోంట్ నో. బట్ యా, సో ఇంటర్నల్ బ్యాటిల్స్ ఆఫ్ ది అదర్ టీమ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అనమాట. ఇప్పుడు మనం Hmm. లాస్ట్ రేస్ లో చూసినట్టు సైన్స్ బీట్ లెక్లెర్క్ కదా. అండ్ సో Yeah, ఆ yeah, స్టోరీ yeah. లైన్ కూడా అంతే కదా, సైన్స్ ఇస్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది టీమ్, సో లెక్లెర్క్ షుడ్ బీట్ హిమ్ టు కైండ్ ఆఫ్ Hmm. రీఅసర్ట్ హిమ్సెల్ఫ్ యాజ్ ద Yes, లీడర్ yeah, అని yeah, అనుకున్నాను. ఎందుకంటే yeah. హ్యామిల్టన్ వస్తే వాళ్ళు డెఫినెట్ గా #1 పొజిషన్ కోసం ఫైట్ చేస్తారు. బికాజ్ ఐ Yeah. థింక్ బోత్ ఆర్ అగ్రెసివ్, మనం లాస్ట్ వీడియోలో అనుకున్నాం కదా. సో Correct, correct, దే ఆర్ correct. దే ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు బి నైస్ టు దర్ టీమ్మేట్స్ అనమాట. సో Makes sense. Correct. అది ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది. ఈవెన్ ది అదర్ టూ టీమ్స్ కూడా, మెక్లారెన్ కూడా, పియాస్ట్రీ వర్సెస్ నారిస్ కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది నాకు తెలిసి. అండ్ Okay. సేమ్ గోస్ ఫర్ And రస్సెల్, ఎందుకంటే Russell, yeah, you were saying about Russell. అదే రసెల్ కూడా హీ హ్యాస్ టు ప్రూవ్ దట్ హీఈస్ నాట్ ది #2 డ్రైవర్. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎవరు టీమ్మేట్ అవుతాడో తెలీదు. సో ఇఫ్ Yeah. ఆల్బోన్ వచ్చినా, లేకపోతే సైన్సే వెళ్ళిన మర్సిడీస్ కి, ఆర్ గాడ్ నోస్ ఇఫ్ మ్యాక్స్ వర్స్టాపెన్ గోస్ టు మర్సిడీస్, రసెల్ హ్యాస్ టు ప్రూవ్ దట్ లేదు, నేను చాలా ఏబుల్ డ్రైవర్ ని, ఐ కెన్ లీడ్ దిస్ Driver. టీమ్, Correct. నేను Yeah, ఇంకొకరికి yeah, yeah. సెకండ్ బెస్ట్ గా ఉండను అన్నట్టుగా. సో తను కూడా ఐ థింక్ ఈ సీజన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో Okay, okay, okay. So Alex Albon, Lando Norris, and Russell are all from the same year, kada, wherein they అవును drove అవును, ఫార్ములా 2. F2 and అవును, ఐ yeah. థింక్ రస్సెల్ గెలిచాడు, లాండో నారిస్ సెకండ్ ఫినిష్ అయ్యాడు, ఆల్బాన్ వాజ్ Uh, థర్డ్ ఆర్ ఫోర్త్ ఐ థింక్ డౌన్ ద okay, టీమ్. okay, 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 okay. సో మనం లాస్ట్ వీడియోలో అనుకున్నాం కదా, విలియమ్స్ బేసిక్ గా కార్ ఒక చాసీ డ్యామేజ్ అయిపోతే ఆల్బోన్ కి Yeah, కార్ yeah, ఇచ్చారు yeah. సార్జెంట్ అని చెప్పి. So for Japanese Grand Prix, apparently they've got 2 chassis anta, but they'll not have a spare chassis. So every team ideally has 3 chassis to they bring to the race Oh, anamata. okay, okay, So here Japanese Grand Prix loni they've not been able to get that spare chassis yet. okay. సో దే స్టిల్ హ్యావ్ టు. సో ఇప్పుడు ఫ్రైడేలోని కానీ సాటర్డేలో కానీ ఎవరన్నా క్రాష్ అవుట్ అయ్యి చాసీ డ్యామేజ్ అవుతే మళ్ళీ సేమ్ సిచ్యువేషన్, Same మళ్ళీ situation. ఆల్బాన్ కి Okay. కార్ ఇచ్చి సర్జెంట్ కి బాయ్ బాయ్ చెప్పేస్తారు అనమాట. సో అది రిపీట్ Okay, అవుతుంది. okay, అండ్ okay. సాబర్ ఉంది కదా, కిక్ సాబర్ Yeah, అనేసి. Kickstopper, సో yeah. లాస్ట్ 3 రేసెస్ లోని వాళ్ళ పిట్ స్టాప్స్ లోని చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది అనమాట. సో దర్ వీల్ Okay, గన్స్ ఆర్ గెటింగ్ స్టక్ అనమాట. సో దే నాట్ ఏబుల్ టు రిమూవ్ ద వీల్ అనమాట. okay, ఎందువలన అని అంటే, సో అపరెంట్లీ జస్ట్ బిఫోర్ ది స్టార్ట్ ఆఫ్ దిస్ సీజన్ they did some analysis and they built these wheels or frames on the wheels using a different compound. And the okay. bad thing about this is they were not able to test it in racing condition anamata. So So ఈ yeah. టెంపరేచర్ Mm. వల్ల వాళ్ళ వీల్ గన్, వెన్ ఎవర్ దే ట్రై టు రిమూవ్ ద వీల్ యూజింగ్ ద వీల్ గన్,
ఆ క్రాస్ థ్రెడ్ అవి సంథింగ్ ఏదో అది ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో వీల్ ఇస్ నాట్ కమింగ్. Okay. అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఈస్ దట్ దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ అనదర్ 3 to 4 races అంట. So expect Wow. Sauber to have longer pit stops for the next 3-4 races. Okay. 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 So So longer as in on comparison, what are you saying? See, I see 2.5 to 3 seconds for 3 seconds Red Bull కదా. ante. So So what do there you? have been cases, I think their pit stops have been in the range of 20 seconds, 40 seconds Oh also. my God. Okay. So Okay. it's like Okay. they're basically not racing. Effectively, they're not racing. Exactly. Correct. Correct. So what is your prediction for Japanese Grand Prix? I would say Red Bull first, and Ah, probably నాకు ఎందుకు అనిపిస్తుంది లెక్లర్క్ విల్ కమ్ బ్యాక్ స్ట్రాంగ్ అని చెప్పి. సో ఐ వుడ్ okay. పుట్ హిమ్ సెకండ్ అండ్ ఐ వుడ్ పుట్ సైన్స్ థర్డ్ యాక్చువల్గా, అండ్ Okay. దెన్ మేబీ పెరెజ్ ఆర్ మెక్లారెన్ లోని ఎవరో ఒకరు. మేబీ ఐ జస్ట్ Okay. ర్యాండమ్లీ లెట్స్ సే టాప్ 5 మనం చెప్తే. సో 1, 2, 3 is Verstappen, Leclerc, and Sainz. Fourth, I will Hmm. say Piastri, and fifth, Perez. Okay. Okay. Great. What I'm about not doing you? predictions ఎందుకంటే I do not know the history of the I mean the track as much as you do. So mine will be a wild guess and probably more so on based on వాళ్ళ కరెంట్ ఫామ్ ఏంటా అనేసి. నువ్వు చెప్తున్నాడు I would like it to be science again. So just to make the race Okay. interesting for the year. But then, like you Uh, said, I think Max is not going to let go ante easy with the car that he's got. So maybe it's I just say Max, Sainz, and Lando Norris maybe three. But I oh, have no logic to it. Let me be very honest. So, like you said, prediction. I think both of us agree. Max say honest. uh, We will see. We have about another couple of days before we'll know, uh, and yeah, we'll probably catch up in the review show and review. discuss how it goes. Yeah. Okay. Um, Right. yeah. Thanks, God. Okay. Thanks. India.